আমি যতদূর ধারণা আপনি ফার্স্ট টাইম লিড ফেস্টে জয়েন করেছেন জি গত 3 দিন ধরে সেশন করছেন আড্ডা দিচ্ছেন এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন দেখছেন experience has been really fun. I think all the amazing minds and all the different backgrounds that people are from. It's such a creative space to come together and share ideas and actually bounce off each other and learn so much. So for me, it's been amazing. স্পেসিফিক কোনো ঘটনা বা মজার ঘটনা বা এরকম কিছু কি শেয়ার করা যায় এই ইভেন্টে I think আনএক্সপেক্টেড হতে পারে কিছু I really enjoyed meeting Munize Manzoor and the moderator and Anjali. She was so fantastic. And so again, it's about connections and like meeting people, but hearing their story and really realizing that there are people around the world who have this sort of common thread and coming together. So that's what I enjoyed. ওকে আমরা আপনার সেশনে একটু আগে সেশন হলো সেশনে আমরা একটা মজার জিনিস নতুন জিনিস জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে আপনি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে একটা ডিশ খাইয়েছেন সেটা কি একটু এক্সপ্লেইন করা যায় মানে ওনার রিঅ্যাকশনটা কেমন ছিল একটু শেয়ার করুন I think our Honourable Prime Minister, first of all, it is very intimidating, not because she's the Prime Minister of a country, it's intimidating because she has extremely fantastic taste. She herself is a cook, she understands a lot about food, she knows a lot about heritage dishes and ingredients, and so she has a very, I had already been briefed and know that she has a very sophisticated palate. So when you're cooking for someone who really understands food and loves food, it's very, I guess you have to be very measured and careful. And I was wondering what her reaction would be. And straight away she tried the dessert first, and she picked up the ingredients that were in the dessert. So she's like, "Eta tumi komla lebu diyecho, tai na?" And I'm like, "Yep, it's the mandarin." Like, and you can barely see it. Okhane komla lebu ta khub beshi dekha jay na, but she could pick up in her palate, and she also picked up which kind of citrus it was. And yeah, it was really nice, and she said it was very good. আপনার এই যে যাত্রাটা বা আমি বলবো এই যে মাস্টার শেফ থেকে আপনার যে অন্যতম একটা অধ্যায় ওপেন করা বা আপনার এত পরিচিতি আসা এটা শুরুটা হয়েছে আমি যতদূর জানি আপনার মুখ থেকেই শুনেছি আপনার বিভিন্ন ইন্টারভিউতে সেটা হচ্ছে লকডাউন একটা বই লিখবেন আমাদের বাংলাদেশি খাবারগুলি যেন জেনারেশন টু জেনারেশন থেকে যায় সেই চেষ্টা থেকে আসলে সেই বইটার খবর কি সেই বইটা So with a publisher যেটা হয় বই লেখার process is very long, but then the publishing process is very long as well. So yeah, so the book is due to release in 2024. Already লেখা শেষ মানে ready? It's in the process, yeah. মানে কত কবে নাগাদ আসতে পারে 2024 হ্যাঁ early 2024. I mean prediction is something like March or the বইটাতে কতগুলি ডিশ থাকছে বা কতগুলি খাবারের এটা কি বলা ডিসকাস করা যাবে বা অলমোস্ট সব কি বাংলাদেশি নাকি অস্ট্রেলিয়ান বা হ্যাঁ it's Bengali cuisine. আমি যেটা মানে মাস্টার শেফে যেটা দেখি মাস্টার শেফের পরে my journey of I think all the things that I've cooked and all the spaces I've been in has again আজকে আরেকটা ডিশ রান্নাম so I think things like that it's not fancy food, it's not fine dining, it's actually more accessible, simple, hearty recipes that lies in the heart of Bengali cuisine. আপনার প্রিন্টিং বিজনেস ছিল সম্ভবত আমি যতদূর জানি সেটা এখনো আছে নিশ্চয়ই জি সেটার পাশাপাশি এখন নতুন আরেকটা উইন্ডো আপনার খুলে গেল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই যে খাবারের ডিশ বিষয়ে আপনি এখন প্যারালাল দুইটাকে আসলে কোনটাকে গুরুত্ব বেশি দিচ্ছেন বা দুইটাকে ম্যানেজ কিভাবে করছেন So printing is our family business, and I always played a role in that. And I think Jeta Jokunashi, I've taken a lot of influence from my background in pre-press and designing, and I've brought that into food when it comes to conceptualization and design and plating and things like that. But Master Chef Pore, I've just been
busy, like back to, yeah, and it's been wonderful. And যেই কাজগুলো আসছে আমার কাছে, it's the things that I can't say no to. I was asked to be an ambassador for the T20 cricket, and you don't say no to that. You're like, okay, done. Then that's you know, there goes some of your year. And I love printing as well. Printing obviously is a passion of mine, but I had to put it on hold because of the wonderful experiences I had, like coming out here to Dhaka Lit Fest. So it has become a much bigger part of my life being a chef. ওকে ফাইন। এবার আমি একটু জানতে চাই যে খাবার নিয়ে আপনার অনেক আপনার আলাপ, আপনার শৈশব বা আপনার পুরো সময়টাই আমি যতদূর জেনেছি যে আপনার ফ্যামিলি বন্ডিং এবং কানেকশনটা ছিল। আপনি অস্ট্রেলিয়া চলে গেছেন, কিন্তু প্রতি বছরই প্রায় এসছেন, গ্রামে গিয়েছেন, দাদার বাড়ি গিয়েছেন, এবং বাংলাদেশি কালচার ফুড সম্পর্কে আপনি খুব জানেন। সেক্ষেত্রে আমার একটা জানতে চাওয়া, বাংলাদেশে এরকম বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন বিখ্যাত, যেমন আজকে আপনার শেষ সেশনে বলেছিলেন রংপুরের আলু, বগুড়ার আলু। বাংলাদেশে এরকম কতগুলি জেলা ভিত্তিক পপুলার খাবার আছে, এরকম কোনো রিসার্চ বা? Well, there are quite a few books published. একটা হচ্ছে বাংলাদেশের জেলার স্পেসিফিক regional cuisine, যেটার কথা বলছেন যে খুলনাতে কিভাবে খায়। They use a lot in the south. নারকেল বেশি ইউজ করা হয়, and they have quite a few different dishes. They have a dish যেটা রাইস ফ্লাওয়ার দিয়ে, it's almost like a vermicelli, নুডলসের মতন লাগে, পিঠার মতন। There we go. আপনি কি সাউথ থেকে? না, চুই পিঠা, right? So I think that for me, because my mother-in-law is from the south, from Khulna. So when I got married and saw a dish from the south for the first time, and I'm seeing noodles, I'm thinking, is this Bengali? Is this Bangladeshi? But it is. So I think, like, when you don't know about the regional cuisine of Bangladesh, you can assume যে আমরা যেটা খাই ওটাই বাংলাদেশি, but actually there are so many interesting dishes. আমি বিয়ের পর চই ঝাল খেয়েছি. I got introduced to like falsha, tankuni pata. So there's all these interesting things. Actually on my honeymoon, আমি কোনোদিন ঢাকা বা আমাদের দেশের বাড়ির বাইরে যাই নাই. So I wanted to go and see sort of Rangamati, Bandarban, and do that belt. And the food was so interesting. It was so interesting because it really borders on Southeast Asian cuisine. মানে ওখানে অনেক, I think maybe because of the herbs in that area, a lot of the things to me tasted like Thai basil, as opposed to আমরা কিন্তু Thai basil এর ওরকম কিছু ইউজ করি না, বা আমরা যেটা তুলসী বলি ওই ব্যাজেল ফ্লেভারটা, ওটা তো আমাদের মেইন স্ট্রিম ঢাকা বেঙ্গলির ভিতরে, বেঙ্গলি কুইজিনের ভিতরে ওই ফ্লেভার প্রোফাইলগুলো আসে না। So I think it was really interesting, and that's when I realized that, okay, regional Bangladeshi cuisine is like, there's so much to explore, and a lot of people have documented certain areas, and I'm jani je mishti document kora hoyeche, all the different pitas mishtis, and so Bengali mishti is something that they're trying to get on, you know, like preserved as a heritage, I guess a heritage art. আপনি একটু চেষ্টাও করেছিলেন সম্ভবত রিসেন্টলি কোন একটা 5 তারকা হোটেলে লাউ, আপনি একটা ইন্টারভিউতে জন কবিরের সঙ্গে একটা ইন্টারভিউ শুনেছি, দেখেছি, আপনি বলছিলেন যে লাউ ওই রেস্তোরাঁয় ঢুকেই বা লাউ এলাউই ছিল, সেখানে লাউ ইমপ্লিমেন্ট করছে। এটা আসলে কেন এরকমটা হয়, নাম্বার ওয়ান। আর হচ্ছে এটা কি আসলে আপনি যে চেষ্টাটা করছেন যে আসলে 5 তারকা হোটেলেও লাউ এর মেনু থাকবে, সেটা অ্যাভেলেবল করা কি আদৌ পসিবল বা সম্ভব? I think food, like fashion and art and lots of other things, food are trend উঠে। আর যখন from the top down, you have chefs who are very visible and have a voice and have a platform. When they start cooking with ingredients and go back and say, আমাকে এই অপরচুনিটি দেওয়া হয়েছে, I've been flown in from Australia, আমি বাংলাদেশে ওয়েস্টিনে রান্না করছি, I'm doing a 6-course degustation. It's my choice of what I cook in that space. When I choose to cook something like lao and make sort of show that it can be seen in fine dining spaces. আমরা যখন ফাইন ডাইনিং এর কথা চিন্তা করি, আমরা চিন্তা করি ওটা ফ্রেঞ্চ কুইজিন হতে হবে, it has to be Eurocentric. We have very, very good
Chinese techniques or even কিছু Japanese খাবার, we think of it as fine dining, but আমরা আমাদের নিজেদের খাবারটা fine dining space include করি না. So I think when you have more, I guess, chefs like me and voices like me, then that expands. It's not just me. I want to see that. I want to grow that, and I want more people to join me in that space and to celebrate that. আর আমার মনে হয় যখন you have one or two people doing that and you see the demand for it, তখন of course 5-star হোটেলে লাউ আসতেই হবে। আমরা যেভাবে খাই and the order of food we eat in, Bengali cuisine, Bengali and French cuisine are actually the only two cuisines in the world, or historically, that eat in courses. So আমরা কিন্তু শুরু করি শাক সবজি দিয়ে, তারপরে হ্যাঁ আমরা কোনো দিন মাংস মাছের আগে খাই না, আমরা আগে মাছ খাবো, তারপর মাংস, তারপরে ডাল ভাত। সো উই হ্যাভ কোর্সেস, অ্যান্ড যেটা বললেন যে আমরা হাত দিয়ে মাখাই খাই, অ্যান্ড দ্যাট ইজ পার্ট অফ দ্য এক্সপিরিয়েন্স। আমরা ফাইন ডাইনিংয়ে বসে কিন্তু ওই ভাত আর ভর্তা, ইট জাস্ট মাইট as well not eat it, মানে it just ruins the experience. And yes, what does that mean in fine dining spaces? I think what opens the gate is the fact that all over the world there is this revolution. You have incredible Mexican chefs, you have incredible Latinx, South American chefs, you know, like Michelin stars coming with African heritage cuisine. When I say Africa, it's a whole continent, but you know, like different parts of Africa being represented, Peruvian from Peru, and all these places where you are seeing that recognition, you are seeing the Michelin stars, you are seeing those visible celebrity chefs. When they turn around, and when someone like Gagan Anand turns around and says, pick up your plate and lick your plate, eta hat diye khete hoy, ei takota masa flour taco you can't eat. This is a blue corn masa flour taco from, you know, this era. Yeah. So when they say you eat with your hands, তখন we start realizing যে সব কিছু কাটলারি দিয়ে খেতে হবে না for it to belong in a fine dining space. So it's a joint collective voice of chefs around the world who are trying to do, I guess, part of what I'm trying to do, which is break down those barriers. আপনার প্ল্যান কি? নিশ্চয়ই কোনো প্ল্যান নিয়ে এগোচ্ছেন। জানি না। No, I'm kidding. No, I mean, no, I just do the work that's in front of me at the time. I don't have a very definitive, I don't know. I'm writing a book. And writing a book? Yeah. সেটা তো অলরেডি It's already done. I keep plan করব। আচ্ছা না, মানে এই যে আপনি যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন যে বাঙালি খাবার, বাঙালি পপুলার খাবারগুলি আপনি Okay, actually no, I do know how to answer that question. Okay, if there's something that I'm not doing, if there's something in the pipeline that I would say for a very long-term plan is to be part of that institutional change, and those conversations have already started about seeing more women mobilize to work professionally in kitchens. I think that is a very big plan of mine, to have that training, to have access to training, to have access to safe and secure workplaces, to join the workforce, because I mean the talent is already there, the icha agroho, the ability. I think Bangladeshis generally all over the world lean towards hospitality. Anthony Bourdain famously said, you can't go from one end of Europe to the other without seeing a Bangladeshi in the kitchen, you know. And he said, like a Bangladeshi, a Brazilian, and a Filipino. So there are some people who lean towards hospitality, and we see a lot of Bangladeshi men in kitchens all throughout Europe, Malaysia, Middle East, and I think it's important to start getting those paid activated roles for women as well. So if there's a plan, or if there's, I guess, a pipeline dream, I feel like a lot of the things that I want and a lot of the things that I dream about, they're already in place. But if I can do something that's a long road and a very sort of uphill long road, it would be to see that. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার শেষ একটা আলু ভর্তা, হ্যাঁ, পান্তা ভাত নিয়ে হ্যাঁ বলেন। আমার একটাই আক্ষেপ যে আপনি পান্তা ভাতের সঙ্গে ডিম ভাজিটা কেন দিলেন না? পান্তা ভাতের সাথে আমি ডিম ভাজি খাই না।
বা পান্তা ভাতের সঙ্গে আলু ভর্তাই আপনি প্রেফার করেন? আমি ইলিশ মাছ পছন্দ করি। হ্যাঁ, পান্তা পান্তা ভাত। ভাত, ইলিশ। And something else interesting is, oh my gosh, someone tell me the name of the dish. Kathale ichor. So poila boisheke, and this is again one of the ones je amar, I didn't grow up eating it ichor with panta bhat. Amra ichor ammu ichor banato. Amra ichor diye chingri mach. So it's kathal, kacha kathaler তরকারি, almost like a bhaji or তরকারি মাঝামাঝি একটু মাখা মাখা হয় with চিংড়ি মাছ. I mean, it's delicious. So that's something I have with panta bhat. And with panta bhat, I just love bhorta, like aloo bhorta, because the potato actually binds the rice a little bit. Onekjon begun bhorta diye khai, dal diye khai, and I don't like it as much because the starchy potato binds the rice, and I just think it makes it more delicious. শেষ আমার Yeah. প্রশ্ন জানতে চাওয়া, আপনি আমি যদি ভুল না করে থাকি বিক্রমপুর প্লাস বর্ধমান, Yeah. দাদার বাড়ি এবং নানার বাড়ি। হ্যাঁ। আমরা তো ঘুরে ফিরে সেই পান্তা থেকে শুরু করে লাউ পর্যন্ত অলমোস্ট বাংলাদেশি Took a trip around Bengal. বর্ধমান বা পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতার জায়গাটা বা ওদের মেনু পপুলার ডিশগুলি কি আপনি আপনার মধ্যে আছে কিনা বা সার্ভ করছেন কিনা বা কোনো প্ল্যান আছে কিনা? Yeah, I think I think I did a lot of dishes from India and Kolkata as well. So there was a lot of that Mughlai influence coming in from India. But also a very nostalgic dish from my mom's, jeta ammu passed down to me, is the Kolkata chop. It's like a beetrooter chop, ichor, and then Kolkata chop. Google Kolkata chop. So Kolkata chop I recreated for my menu. I had a fine dining menu in Bengaluru for the Australian Trade Commission, and it was something like close to a 400-person fine dining dinner at the JW Marriott. And we had 100 Australian dignitaries and delegates come in, and I made a Kolkata chop. And when I had the tasting for that, so before we send our menus out, we have a panel of tasters, and that's a hurdle. It's a porikha dar moton. And I had made this. I'll show you photos. I made this beautiful Kolkata chop, which is beetroot. It has peanuts in it. Roasted peanuts, usually with carrots and root vegetables, because it's a winter fruit. There are a lot of it's a winter dish. There are a lot of sort of winter root vegetables that make up this Kolkata chop. And I had the cluster GM of ITC Grand Chola come to my tasting, and he ate that Kolkata chop, and obviously it was a lot fancier than what I'm saying. There was a pea shoot puree and a lot of other elements. We had Devonhalli pomelo, muzzled Devonhalli pomelo, and it was a fancy version of the Kolkata chop, which was the heart of the dish. And he sort of ate it, and he goes, "You know what, Kishwar? I came up through the Oberoi as a young chef, and I started my career back in Kolkata, and right now in this moment I've just been transported back to it." Wow. And so when you can I guess tell your story with food, but when you can make that connection and take someone back to the beginning of their career, and now he's he's the cluster GM of ITC Grand Chola, and so for him to be transported back to Kolkata, they're the moments that are really fantastic to see. নুডলস আপনার খুব পছন্দ, কিন্তু মানে খুবই কষ্টের কথা, নুডলসটা অনেকটা কমেডি পর্যায়ে চলে গেছে আমাদের দেশে, এবং সেটা এই ডিশ তৈরি করার জন্য এইটা কি আপনার নলেজে আছে বা আপনি জানতে পেরেছেন? I've heard this about Keka Ferdosi, who does a show where she uses noodles in everything. Yeah, I think it's been really stretched to this idea where it's become a meme. And I think it's unfortunate because she seems really lovely. And I think maybe the reason that the show is made is because there's a sponsorship and there's an obligation towards the sponsors. And I actually, watched an interview by the by where someone sat down and tried to sort of insult her face to face on this. And she took it so well, and I think she's there on our screens, she's in media, she has a job to do, and I don't know, she seems so, she's a senior person, she just seems really lovely.
she seems really lovely and she seems to take it really well on her stride. And so hats off to her. Yeah, I think noodles has become popular in Southeast Asia generally over the last few decades. It's just become a go-to snack. But I think, yeah, she just seems like a really lovely person. শেষ আপনি একটু আপনার ফ্যান বলেন, দর্শক বলেন, হ্যাঁ। সবাইকে একটু এক দুটো সিনেমা যদি আপনি সাজেস্ট করেন ফুড ভিত্তিক বা যেই মুভিটা হ্যাঁ। দেখলে মানে You fall in love with food? I think one of them for me, I recently went to the premiere of The Menu, and it's a movie that's about to come out, and I went to the first screening of that. It's horrendous and it's hilarious, and it's very relatable as a chef. I won't give away the ending, but it's quite insane, and it sort of borders on the insanity of fine dining and how far people go to have this gastronomical experience, and what is food worth. So I thought it's all up quite hilarious and horrifying at the same time. So that's the recent watch. What's another movie that made me fall in love with food? Oh my gosh, can I just say something really nostalgic? Like আমাদের এখানে অনেক পপুলার হয়েছে একটা সিরিজ বা সিকুয়েল সিরিজ পুনর্জন্ম লাইক নেম রিবর্ন, এবং বাংলাদেশের রিনাউন্ড আর্টিস্ট অভিনয় করেছেন। আচ্ছা। যেখানে দেখা যায় একজন শেফ, হ্যাঁ। তিনি আসলে শেফ, তিনি তার প্রেমিকা বা স্ত্রী বা পরিচিতদেরকে মেরে কেটে রান্না করে সেটা খাওয়ায়, এবং উনি ঢাকার পপুলার, খুবই পপুলার রাফসান সাহেব এক নামে চেনে, তিনি পপুলার, এবং তিনি এই মাংসগুলি মানুষের মাংস রান্না করে খাওয়ান। এটা কি মেসেজ আসে বা আপনার রন্ধনশিল্পী হিসেবে আপনার রিঅ্যাকশন? I don't think I can comment on it as a chef. I think it's a horror genre. Horror genre. Yeah, I think it's very, very much horror. So I don't think it's got to do with food anymore at all. I think it's just for shock value. Thank you. Okay, thank you.